Palestine began to increase significantly. From 4,000 in 1931, the figure jumped to 9,500 the following year. In 1933, the number rose to 30,000. In 1934, 42,000. And in 1935, a further jump to 62,000. That same year, Palestinian poet Abdul Rahim Mahmoud wrote a poem which he read aloud to Prince Saud bin Abdulaziz of Saudi Arabia, who was visiting Jerusalem. He asked, "Did you come to visit the Holy Aqsa Mosque, or to bid it farewell before it is lost?" هذه الأراضي عم بتروح، الوعد عم ينفذ، غياب أي تفاعل معها من الحكم البريطاني في قمع وفي بطش وفي قوانين رهيبة في الحكم البريطاني لحد اليوم إسرائيل عم بتطبقها بالاعتقالات وفي الإبعاد وفي البطش. اتحرك من 35 عز الدين القسام. عندما أرسل القسام للقيادة الفلسطينية في القدس ليستشيرهم في الثورة، قالوا أنه نحن الوقت غير مناسب لإعلان ثورة، الشعب غير ناضج لإعلان الثورة، وقالوا أيضا أننا ما زلنا نحن نراهن على إمكانية الحصول على حقوقنا من خلال المفاوضات السياسية. Sheikh Ez ad-Din al-Qassam established a revolutionary group to strike at Zionist and British targets. In 1935, in the hills near Jenin, he and a small band of men were surrounded by British forces. Making a defiant stand, al-Qassam and those with him were killed. حركة القسام لم تحظى بالاهتمام الكثير من جانب المؤرخين، ولا نعرف عنها الكثير بسبب الغموض التي اكتنفها وبسبب الحرص الشديد للشيخ عز الدين القسام على سرية العمل وعدم إطلاع الكثيرين إلا الصفوة الصغيرة من طلابه. امتدت روح عز الدين القسام في الوسط الفلسطيني، وتأثر بها كثير من الفلسطينيين، فبدأت مشاعر الانقلاب أو التمرد على الاستعمار البريطاني تظهر في صفوف الشعب الفلسطيني. The Palestinian political leadership came under pressure to halt negotiations with the British. Palestinian poet Ibrahim Toukan addressed a poem to the leadership in 1935, a poem dripping with irony. "Oh, you sincere patriots, you who carry the heavy burden of the cause, only a fragment of the country remains for us, so please step down before the remaining parts fly away." On April 19, 1936, Palestinian anger boiled over. Protests erupted in the city of Jaffa in coordination with a general strike. The wave of anger spread throughout Palestine. The reasons for the protests were explained by a spokesman for the Palestinian political leadership. The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. Against all principles, the British government imposed the Balfour Declaration, which is abhorred by all Arabs in the Near East, and on favoring the establishment of a national home for Jews, forgot intentionally to safeguard the civil rights of the non-Jewish population. The Arabs, who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish emigration is brought about, and until the government introduces an essential change in its present policy. لأن صار الإضراب اللي هو من أعظم الإضرابات في التاريخ، إضراب 36، كل فلسطين أضربت، وهذه جاءت نتيجة النضالات اللي صارت في السابق في مواجهة الانتداب، حكم الانتداب وتحيز الانتداب مع اليهود وتمكينهم من تسهيل الأمور عليهم في كل شيء. The 1936 revolt shocked the British mandatory authorities, who carried out harsh punitive actions. Anyone suspected of links with the revolutionaries was arrested, their homes destroyed.
In Jaffa alone, more than 200 houses were demolished as a collective punishment. Demolitions in other villages and cities followed. The British insisted that destroying Palestinian houses was justified as a means to end the revolt. شو بتتذكر عن الإنجليز حطوا مخيع، حطوا مين؟ حطوا المركز بل هذا على الطريق. مين ما فات خالي إله، خالي ماخذ الشغيلي تبعه، فاهمي؟ قالوا له فوت انت والشغيل تبعك بدك تكنس المركز. قال له انا ماخذ شغيلتي. ضربوه. لما ضربوه؟ ضربوه لريمون، اسمه ريمون الضابط. تموني قتلوا لمات. اخذناه عملوا عمليه على حيفا في مستشفى حمزه، فاهم؟ قريم بهذا هذا. لا قالوا من الضرب هون منديل الشحم رايح زايب ومات. باكو لهلبونا. شو يعملوا؟ ايه يقتلوا الزلام ويأخذوهم على السجن على تركان، على شرشور هذا البلد، ولا شرشور هذا عند بنيامين هاي. يحبسوهم هناك شهر شهرين وشغلوهم في المحاجر، شغال الشاقة، وجيبوهم هان على نور شمس على المحاجر، اشغال الشاقة. إذا بتقري مذكرات بن غوريون كان يتحدى مفاوضه العربي في قمة الثورة، في قمة 36، في جلساته مع موسى العلمي اللي رتبها واكهوب المندوب السامي. قال له احنا إلنا حضور فعلي، لا يستطيع الغربي ببريطانيا أن تقول لنا لا، من أنتم في بريطانيا. During the Arab Revolt, David Ben-Gurion, then a prominent leader of the Zionist movement, reportedly made a startling suggestion to the British High Commissioner, Arthur Warhope. Ben-Gurion is said to have suggested all Palestinians expelled from their land by Jewish settlement building should be resettled in neighbouring Transjordan. The British High Commissioner is reported to have replied that this was, in his words, a good idea.